Hello, my name is Dipankar Pal and today I will discuss about ELISA. It's a part of immunology in first semester of graduate level. So let's start it. So here you can see what I am going to discuss here. First I will talk about some basic introduction of ELISA. Then I will tell its main principle, how many type it is, some of its application, and finally I will tell some of its advantages and disadvantages. So what is ELISA? Basically ELISA is a short form of enzyme linked immunosorbent assay which is also known as enzyme immunoassay EIA. This concept was first discovered by Eva Engel and Peter Perlman. So, what it is? It's a quantitative technique used in immunology to detect the presence of an antibody or an antigen in sample. তো কোনো স্যাম্পেলে অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি প্রেজেন্ট আছে কিনা সেটা আমরা এই এলিজার দ্বারা জানতে পারি. So let's move on to the next slide. ELISA works based on a simple principle, which is to indicate the presence of an antigen or antibody. So here an enzyme is used to detect the binding of antigen and antibody. অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি বাইন্ডিং ডিটেক্ট করার জন্য এখানে একটা এনজাইম ব্যবহার করা যায় এবং যেহেতু এখানে একটি এনজাইম লিঙ্কড অ্যান্টিবডি ব্যবহার করে এই পদ্ধতিটি করা হয় তাই কে এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে বলা হয়ে থাকে. Where the enzyme is used, the substrate is also be needed. For that, a colorless substrate is used which will induce the chromosome after binding to the enzyme and the chromosome will change color immediately after the chromosome is used. So what? তো ধরো এটা হচ্ছে একটা মাইক্রোলিটার ওয়েল যেখানে এটি হচ্ছে অ্যান্টিজেন যা এটি এবং এই অ্যান্টিজেনকে ডিটেক্ট করার জন্যই এখানে একটি এনজাইম লিঙ্কড অ্যান্টিবডি দেওয়া হলো. তো অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করে একটি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরি করবে. এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স. তো দেন আই উইল অ্যাড দ্য কালারলেস সাবস্ট্রেট ক্রোমোজেন সিস্টেম. সাবস্ট্রেট কি করবে, এনজাইমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রোমোজেনকে ইন্ডিউস করে দেবে. দেন ক্রোমোজেন ইন্ডিউস হয়ে যাওয়ার পর তার কালার চেঞ্জ করে নেবে এবং যার থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে স্যাম্পলে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট আছে. The next part of the slide is about the different types of ELISA. There are 4 types of ELISA based on different methods. I will discuss these 4 types very thoroughly and try to explain it. The first is direct ELISA, the second one is indirect, third one is sandwich ELISA, and the last one is competitive ELISA. It's a very simple method. This is exactly what I said while explaining the principle. First, the antigen is planted in the well. Then, an enzyme-linked antibody was added. Then the colorless substrate is given here. The substrate binds to the enzyme and induce the chromosome. And immediately the chromosome will change the color. Next is indirect ELISA. It is very similar to the previous one but slightly different. The difference with direct ELISA is that in direct ELISA one antibody is used and here two. Like the previous time, an antigen was planted in the well, then bind with an unconjugated antibody. এই অ্যান্টিবডির সাথে কোনো এনজাইম লিঙ্ক থাকবে না, এটি একটি প্রাইমারি অ্যান্টিবডি. দেন অ্যাড এ সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি যার সাথে এনজাইম লিঙ্কড থাকবে. Then a substrate chromosome system will be given which will bind to the enzyme and release the chromosome, and the chromosome will immediately change color. The next one is sandwich ELISA. It is slightly different from the previous two. So একে স্যান্ডউইচ কেন বলা হয় থাকে, স্যান্ডউইচ কেমন দেখতে হয়, তো উপরের এই কালো পার্টটা হচ্ছে রুটি এবং এই সবুজ পার্টটা হচ্ছে সবজি. বেসিক্যালি একটা স্যান্ডউইচ এরকমই দেখতে হয়ে থাকে. তো এখানেও এরকমই হয় যে এই উপরের কালো পার্ট দুটো হচ্ছে অ্যান্টিবডি এবং মাঝখানের এই সবুজ পার্টটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন. Here the antibody is implanted in the well. Here the antibody is implanted in the well. I said earlier that the bread part of the sandwich is the antibody and the vegetable part is the antigen. Then first the primary antibody is planted in the well, then
The antigen is bind to it. Then as before, a secondary antibody is given in the well with which the enzyme will be linked. Then the same method, substrate chromosome system will be given, which will induce the chromosome by binding with enzyme, and chromosome will change the color. So move on to the next slide. So the last type is competitive ELISA. So who will compete with whom? Competition of sample antigen with inhibitor antigen. First, the sample antigen will be incubated with the antibody. Then the antigen antibody mixture will be placed in the microtiter well, which will be coated with antigen beforehand. The well is then washed to remove unbound antibodies. Then enzyme conjugated secondary antibody will be given here. Then the substrate chromosome system will be given as before. The substrate will bind to the enzyme and induce the chromosome, and the chromosome will change the color. Higher the concentration of antigen in the original sample, the lower will be the absorbance. The concentration is then determined by the spectrophotometer. It helps to know the concentration of antigen. The next slide is where this method is used. Some food industries used it to detect food allergens. Some diseases like AIDS, syphilis, Ebola that can be diagnosed by using ELISA. During recent COVID-19 outbreak, rapid testing kits are being used to determine presence of antibodies in blood sample. Then, when we adapt a method, we use it after seeing some of its advantages. The advantages are it's a rapid test, the result yields quickly, used as a quantitative and qualitative test for both antigen and antibodies, safe and eco-friendly, high specificity and sensitivity, etc. Everything has both good and bad side. In the previous slide, we saw the good side. Now, we will see some of the bad side. Antibody preparation is an expensive and laborious process. It's a very costly process. Sometimes it's a high possibilities of false result. Antibody instability, enzyme reactions are very sensitive to temperature and pH conditions. So I hope I have been able to tell you all the information regarding ELISA. So that's it. Thank you.